In efforts to help tackle the coronavirus global pandemic and support the vulnerable groups, the parliament in Tunisia has approved €180 million as loan from the African Development Bank. The bank will also help 230,000 small farmers, more than 320,000 employers and 50,000 workers to keep their job. Tunisia, like any other country, has seen a decline in economy since the outbreak of COVID-19. More on that in this report. The funds approved by the Board of Directors of the Bank will support the North African state's effort against COVID-19. In addition, it will help Tunisian authorities to cope with the economic and social consequences of this unprecedented sanitary crisis. The African Development Bank is helping Tunisia at a critical stage. The country has many economic and social problems. The African dimension of this loan is important. It shows the solidarity of African lenders with the countries facing the negative repercussions of the crisis. Moreover, a considerable sum will be transferred to the Ministry of Social Affairs. It will provide social coverage and immediate assistance for more than 2 million vulnerable individuals, including 140,000 low-income pensioners. Women and children, as well as low-income pensioners and vulnerable businesses, need this direct financial assistance because they have been suffering for 3 months. However, the state needs to mobilize more resources because the extent of the economic and social damage is catastrophic. The Tunisian parliament has approved the €180 million fund, as well as the government support to the vulnerable population. The cabinet of Eyeafria has granted an exceptional allowance to 603,000 families with limited income, 350,000 private sector employees affected by the crisis, and 10,000 workers who lost their jobs. The partnership between Tunisia and the African Development Bank has been going on for almost 50 years, covering different sectors, including health, human development, energy, water, transport, agriculture, and the financial sector. The new loan strengthens this partnership. The African Development Bank program will also enable 230,000 small farmers, more than 320,000 employees, and around 50,000 self-employed workers and artisans to keep their jobs. The mobilized funds will help save 400 Tunisian exporting enterprises and 250,000 private businesses from bankruptcy. It will also enhance early detection through the use of rapid screening tests for more than 450,000 people. That is Tunisia. The parliament there approved a startling €180 million to help support the less vulnerable in the country there, and also to help tackle the COVID-19 in their country. Fufununu, like Tunisia, like any other country in the world, you battle with economic decline and other issues that like most of their employers then lose their jobs in you stay at home. But gis nañ ne bank bi tamit, according to the report, also they supported so many people so that they can get back on track after the COVID-19. So send young at salute. Yeah, I think it's expected lu war a mun a am la parce que Covid dum indi impact bi daanaka bu dee am na sax laay wax du ma wax réew waaye secteur bi ngay wax te amut affecté li nga xamante ne mooy seen activities ak yooyu daanaka secteur boo laa rek am nañ li nga xamante ne mooy some issues and some constraints ci li nga xamante ne mooy ci jamono. That's very obvious because of lu mbir mi demee la. So Tunisia bu ñu amee taxawaay mel ni war a jàppale small businesses in the country. nguur gi tamit take the lead. Parliament bi tamit support leen through the process. ba ñoom ñu am li nga xamante ne mooy xaalis bu takku boobu donte ne bor la sax. But I think it's important pour ñu dimbale seen nit ñi ñu mun a recover from this impact bi nga xamante ne dal na ci every sector in every country almost around the globe. So I think that's relatively very important. Leneen lu des mooy xaalis bi comme bor la te bor moom fay la. te dañ koy war a fay nañ fexe xaalis bi fu ñu ko war a utilize ñu use ko foofu ñu dimbale ñu néew doole yi parce que tamit Afrique fii lu gën a bëri suñ nguur yi lebee xaalis daanaka dafay jafe pour nga gis impact bi
bu baax a baax nit ñi gis ko wala ñi tax ñu ne ñoom dañ jël bor boobu nit ñi feel ne there's something from the government to them, so that's very important. Waaye mën naa am ñoom they would do probably more, something different, xam tamit nit ñi fuñ jógee ak yooyu, and people need to be supported. That's very important. Yeah, people need to be supported. Loolu kay dafa am solo torop Amadou. Mariam dégg nga report bi ak Amadou tamit lu mu wax moo nekk loan buñ jël gars seen parliament bi dañ approve 180 million euros loolu nekkut xaalis bu ndaw waaye pour support nitam yi foofu noonu si Tunisia and also ñu fight COVID-19 si seen dëkk bi foofu noonu soo sa jàngat si loolu dégg nga Amadou lu mu wax. waaw julde coronavirus dafa ñëw rek diis si kaw nit ñi gan nguur xëy na suñu defee lii war nañ ko def waaye some other ways tam waroon nañoo seet naka lañ ko defee because bor African countries si moom bor moom ñoom ñooy seef dañ dee leb bor yu nga xam ne sax suñ seet seetaat yi sax duñ ko mun a fay this 180 million euros soo ko converté to Tunisian money dafa nekk lu bari mun naa am dina njëriñ seen askan bi and maybe dañ ko def on a timely time bound. waaw so the thing is man su doon man daal ñu seet naka la gaay di manager seen bopp bu baax especially when it comes to loaning and grants and all these things because xaalis yi ne yooyu yëpp yaa ngi koo leb ñu ngi laa jox grant ñu ngi laa jox loans at the end of the day naka nga expect pour fay ko yow amuloo oil amuloo anything amuloo resources sa dëkk na nga expecté pour fay this loan so dafa nekk bor bu nga xam ne dafa nekk diggante dëkk bi ak World Bank dafa xam ne dañ jël caxa rek takal la ko nii rek def ko ba mu teeng rek di la diri waaw so African countries pour gars yi génn si colonialisme bi dafa du yomba dañu wane dañ firi dañu am independence waaye amaanguñ ko ba tey because comme ñoom they are riding us to where they want us. Financial independence moom soo ko amul moom it means you are not independent because nit koo xam ne every time soo soxlee dara si moom ngay dem so kooku noonu moo la mun a tegal terms and conditions yoo xam ne danga ko follow by force because you need the money so loolu daal comme noo ko waxee daal dafa am solo African countries most of times dañ dee in a haste situation su arise dañ dee in a haste pour make sure ne rek go and abal loan and all that but mechanisms to repay those loans is always a problem and duñ ko dee put into consideration